Good morning, guys. Yes, good weather, sunny day, nice. Day 44, and today's goal to reach seaside, Dumont St. Michael as well. The nice location. When I was checking on photographs, like, wow, everyone like, yeah, go there, go there, go to see that. So we'll go to see that. Eat breakfast, noodles again. Waking up, packing, and going. Nearly 10 o'clock. Slept a bit over in the morning more, because night was a bit, I was waking up maybe 3-4 times. Wasn't cold, just was not so comfortable. Don't know. Sometimes sleeping like a, sometimes sleeping just going and smashing till the morning, or sometimes just waking up. So tonight was a bit harder, but feeling alright now. Slept a bit over, so happy. Good weather. Let's do it. Bėgioja čia biškai žmonių, ne vienas jau prabėgo, kadangi esam tarp miestelių. Čia populiariai vieta treniruotės. Nu, biškai tik nugulėjom, laužiukas padarėm kažkam tai naują vietą, nauji kempingai spotai ir viskas. Viskas, dviratis paruoštas, visas purvinas, išsilaika, lietaus nebuvo jau kurį laiką, niekaip nepavyksta nuplauti. Važiuojam. Montreal Ile. First mini village. Whoa. Haha. Bit breezy outside. And it's gonna be a mission today to find Wi-Fi in villages, because most villages have nothing much to offer, so we'll try my best. Tu visą laiką atvarai, pasiemi kavos, kės internetą gero, bet 10 megabaitų per minutę. Čia įkelsiu gal iš savo interneto, bent jau vieną dalį. Arba šiek tiek dar palauksiu, gal dar rasiu kažkur kitur. Visą laiką nieks nešneka angliškai, sunku paklaust būna, sunku susiveikti, žinot. O tas Prancūzija nervuojant, to nebuvo nei Ispanija, nei Portugalija. Toks pat ir skirtumas. 4 eurai kavytė, 4 eurai. Išpratėjo. Sakau, čia Prancūzija nesąmonės. Vyksta. Hiya. How you doing, guys? Morning, happy morning, happy weekend, everyone. It's Saturday. It's 4:20 today. 4:20. Well, all my way, almost in the farms again. At least normal way, normal ground. Slowly we'll go and we'll reach my destiny. First round is 50 kilometers. There will be another round. Still don't know where. It's just sea coast. Didn't check much. Going point by point.
checkpoints. Važiuojam vėl fermam. Biški nuotaikų svyravimai vėl. Tai blogai, tai gerai. Tai kažkas, nežinau, įtakoja gal. Stengiuosi labai nekreipti dėmesio į tai, tiesiog važiuoti. Nes visgi keliauju, važiuojam. Pildau savo svajonės. Tai tiek, bent jau atmuša mano nuotaikas ir visus įsipareigojimus. Interneto negavimas biški mažina tą nuotaiką, bet vis tiek, visi video bus pakliūti į YouTube anksčiau ir vėliau. Tai smagu. O jau. Labas. Nebijogi, ateik paglostysiu. Bijai? Ateik. Ateik paglostysiu. Nu ateik. Ateik. Miško takiukais. Negaliu nesinervuot, Wi-Fi'aus negaunu bušniuose. Varnas tik karksi. Važiuojam. Kojytės gerai, viskas gerai. Riedam. Nuojausiaus bazaugas. Fermerių miestelis. Matome. Jėzus nukryžiuotas vėl. Nieko nevyksta, labai ramu, labai paprasta čia viskas. Viena kita mašina važiuoja. Vėjo malūnai. Visą kelią pučia vėjas prieš, sunkiau darosi važiuoti. Kiek čia tas vėjas, tai fainai. Mini pertraukėlė, reikia pavalgyti, nes kitaip nukris cukrus. Jau pusę kelio įveikta, liko dar biškį. Dar 25 km ir pasieksim jūrą. O, kokie maži teliukai. Transla I've seen this sign sometimes upside down. It's not First City. Does it have anything to do with this or what? Crazy. Left 20 kilometers to seaside. You might stop here a little bit for lunch. It's nearly 12 o'clock now. So we got another about hour to go. This is Church of Transla. Very similar as others. Very cold wind. Don't like it. Terrible. Oh yeah. Cold hands, very cold. Oh yeah. Looks very
hot, but shit. 11 degrees, wind. The sign's upside down. This is like a joke or what? Look it again. All signs, not only one. And we screwed it. Crazy. Another church of Plain Forgetess. All the same churches. Nothing much. No Wi-Fi, nowhere. Nobody can give me. Shit. Go to another village now. We'll ask everyone. Oh, got market. I need market. I need some water and I need some snacks. A mini skate park and village style free ramps. In village people nice, like they I don't know, very different than from city. Bought it some tuna, bought it a beer as well, one. Stop it, chill out a little bit. Yes. Stop blowing! Come on! Hate it! All day. Looks like, oh, it's just 50 kilometers to seaside. Yeah, but it's windy. Blowing to Pontorson. Oh, I mean village Pontorson. Saturday still working. Because in the village no one working almost. Bah, bah. All of the ships. Presentation of ships. Oh, we're going to that direction. Mini tour. Maybe here. Need to ask every time we're not speaking English, and I have a headache of this every time. Looks beautiful. Kaip iš pasakos šalies, atrodo. Nearly. Mount St. Michael. Turistiniai autobusai veža į lokaciją.
water, everything's dried, so you can walk actually around this beauty. Wow. Amazing. A lot of people. UNESCO saugomos vietos 1984 metų balandžio 28 kurta, padaryta, tiksliau UNESCO saugoti. Ir čia reikėtų palikti dviratį ir lift, bet nelabai čia kur paliksiu. Kažkam negera palikos. Mini restoranėlis. Okay. Trys žiauriuką. Little souvenirs. Not gonna go more because don't have any locker and the bicycle and everything, so don't want to leave it. Very windy. My drone not gonna fly again. Yeah. We'll go here. Here you can leave your bikes. But if I leave my bike, someone will steal it. For sure. I'm not trusting them. Žuvėdros tik skraido. Pabandysim gal apeit aplink, bet ten viena akmenis. Nelabai išeis. Watch out for water release from the reservoir. Twice a day, 6 hours after high tide. So the water we're releasing, and here is usually water coming out. Amazing location. There is. Do a mini tour anyway.
leaving place. Would be nice to go without bicycle, to leave it and then climb it to the top, but got no opportunity this time. But amazing. Atrodo tai wow. Negaliu atsigręžti. Wow. Back on the road. Terrible wind. Cold. Situation. Shit. Yay! Let's go! Avelių ganyklą. Įvažiavom. Kiek čia daug. Kaip sakat? Ką čia kramtot pastoviai? Duokit ir mažai gumos. Oho, pilni laukai. Wow. Oho, kiek čia šitų. Be! Priviso. Pilni laukai, pažiūrėkit, kas čia darosi. Wow. Senolis, važinėja gainėje, visi skirsto. Dviem šuniukais. Gaino paskui. Dar vienas ženklas aukštym kojom. Jie čia tipo mokosi skaityti aukštym kojom, ar kas čia vyksta, aš nesuprantu. Nebegaliu, nervuoju, šiandien viskas mane. Blogiausia diena, turbūt kokią turėjau. Nėra motyvacijos, nėra nuotaikos. Vėjai pučia, važiuoti sunkiau darosi vis. Žodžiu. Pontabault! Now I need to decide where next. Very cold and windy. Took a hostel, I need to rest. Not rest, I need to sleep warm, please. Just one more night. Really get very cold today, don't want to do anything. No mood, not in mood. Took a hostel, very cold. Wanna get warm tonight. We'll spend some money. Anyway, it's alright. Don't wanna spend the day anywhere outside. 2 degrees at night. Ooh. So soon we'll get into the hostel. 40 euro. Self check-in. No one invite me. So I put my bike here inside. Don't give a shit. If anyone will come, will come. Very small room. I paid 47 euro, some fees.
for sleeping in France. Terrible. Žodžiu, viskas ok, bet internetas tai šūdas. Ką man daryt? Neįkelsiu nei vieną video. O siaubas, bandysiu eiti į kitą hostelį, gal duos tenai. Mačiau 3 eurai reikda mokėt, kad duotų gerą internetą. Gal pavyks, gal ne. Žodžiu, į kam vis tiek mano diena, kam 4 baigėsi ir praleisiu šį kartą šiltai hostelį, o rytoj vėl bandysim lysti į šiltuką. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Yo, chillin'. Finishing my day, 44, in a hostel tonight. A bit tired, outside is very cold, so sleep in a hostel and tomorrow move on.